belajar teori tidak sampai pada tahap sampai hari ini memang tidak tuntas kuliah ini ya. Nah itu begitu ya. Saya kira karena ketua jurusan nanti akan hadir pada jam 11, kita mulai saja nanti akan mengusulnya. Baik. Yang terhormat Pak Harda sebagai inisiator dan juga atas kehadirannya dalam acara ini. Saya tadi hadir jam berapa ya? Dapat 30 ya. Jadi biasanya memang acara di fakultas itu saya nggak nampak gitu ya. Apa posisi saya dalam kegiatan ini? Sebenarnya tidak terlalu formal ya. Yang jelas Pak Harda senantiasa konsultasi dengan saya kegiatan-kegiatan terkait dengan bahasa Inggris ya. Meskipun saya bukan dosen bahasa Inggris ya. Karena kebetulan aja ya, alumni dari luar itu ya. Acara ini patut diapresiasi ya. Dan saya kira di sini letak signifikannya Pak Harlan ya, selalu punya ide-ide gagasan-gagasan cemerlang. Dan itu senantiasa saya sampaikan pada jurusan ya, dan fakultas. Dan kita merasa senang kalau ditanggapi direspon dengan baik ya. Karena tidak semua dosen memiliki gagasan cemerlang yang bisa diterapkan di fakultas ya. Fakultas akan maju kalau semakin banyak think tank-nya yang berfungsi gitu ya. Nah, semester 4 ya. Jadi di satu mata kuliah. Sebelumnya saya sempat mengajar di IKOM itu English for Communication. Saya tidak tahu mata kuliahnya masih ada ya. Sudah tidak ada ya. Syukur pada ganti English for Public Speaking. Sesungguhnya mata kuliah itu ya diuji coba dulu ya, 1 semester evaluasi. Layak tidaknya tidak ya, bukan baru diperkenalkan langsung hingga pada semester berikutnya. Ini kerja-kerja yang tidak manajerial bagi saya. Salah satu misi IKOM adalah menyelenggarakan ya praktikum ya ilmu komunikasi. Saya kira begitu ya. Dan saya kira public speaking ini merupakan bagian dari praktikum ya ilmu komunikasi tersebut. Acara ini sangat penting ya, karena merupakan media di mana mahasiswa menunjukkan skillnya ya. Skill bukan hanya sekedar mengemas ya konten materi-materi pidato, tapi juga kemampuan dalam ya mengkomunikasikan pesan-pesan ada tersebut. Saya tadi mendengar dari pemangku mata kuliah bahwa mata kuliah ini setidaknya diajarkan 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana menulis materi, kemudian bagaimana mengkomunikasikan. Mahasiswa memang di bangku kuliah sangat diharapkan untuk memperbanyak teori-teori public speaking dari berbagai dosen komunikasi, apalagi ada mata kuliah khusus. Selain itu, hati badai jadikan kemampuan praktis ya. Meskipun saya menyadari bahwa di fakultas kita yang namanya praktikum itu kurang space ya, kurang ruangan yang diberikan ya. Karena memang mata kuliah saat itu memang tidak terlalu menentukan banyak praktikum ya. Beda dengan misalnya kuliah-kuliah di level diploma ya. Ya, itu praktikumnya banyak. Oleh karena itu, mahasiswa jangan hanya mengharap praktikum itu dari fakultas ya, tapi juga harus mengembangkan diri di luar ya. Ya, mungkin ada yang mengambil kursus bahasa Inggris ya, mungkin diskusi kelompok ya. Dan saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa kemarin di level universitas ada debat ya bahasa Inggris, bahasa Arab. Saya tidak tahu saya tahu sekarang ya Pak masih ada ya. Yang jelas saya sebagai juri ya di debat bahasa Inggris, bahasa Arab di level universitas ya, bahkan juri nasional ya debat bahasa Inggris ya. Dan saya kecewa sesungguhnya ya, karena sejak saya jadi ketua juri itu tidak pernah ada wakil dari fakultas dakwah. Ini tantangan di bagian dosen bahasa Inggris ini dan bahasa Arab sekalian. Tidak pernah ada ya, tidak pernah ada wakil dari jurusan-jurusan yang ada di fakultas dakwah. Saya berheran kenapa ya? Ya, apa bahasa Inggris kita masih rata-rata air ya Pak ya. Nah ini tantangan ke depan ya. Saya sebenarnya ingin kalau masih ada debat bahasa Arab, bahasa Inggris di level universitas ada untuk sampai kita ada jurusan yang wakil. Nah ini yang supaya gapnya bisa terjembatani gitu ya. Nah, kita bersyukur dengan adanya program ini.
Dan ini khas ya, khas ilmu komunikasi ya. Saya tidak lihat ada di jurusan lain ya. Memang jurusan ilmu komunikasi paling tolong ke depan untuk kajian-kajian dan praktikum-praktikum ilmu komunikasi. Jadi mahasiswa selain mengasah diri dalam mempertajam kajian-kajian komunikasi, teori-teori public speaking saya kira banyak dari berbagai sumber, dan saya kira juga dosen banyak punya kapabilitas mengajarkan ini. Saya itu pasti dituntut bagaimana mempraktekkan ya kemampuan skill tersebut, dan saya kira Pak Harlan sudah memberikan dua-duanya ya, baik teknik menulis maupun teknik public speaking ya. Dan yang ditunggu adalah tinggal mahasiswa menunjukkan kemampuan tersebut ya, dan kita akan saksikan bersama ya. Dan ini nanti ada dokumennya nanti ya, akan disimpan, dan saya kira berharga sekali bagi jurusan ya dan bagi fakultas, dan ini bisa memperkokoh pendaya-pendayaan ya akreditasi terhadap jurusan dan fakultas kita ya. Saya kira itu pengantar sebagai motivasi dari saya. Dan saya ingin tekankan lagi bahwa kata public speaking ya, English for public speaking, sehingga kemampuan bahasa Inggris pasti harus gitu ya. Ada kelas saya ambil kemarin di diploma internasional itu, mahasiswa setiap hari ya presentasi 2-3 kali ya, karena setiap ada mata kuliah pasti ada presentasinya. Nah, olehnya itu kemampuan bahasa Inggris mahasiswa memang harus ditingkatkan ya. Dan kemampuan speaking dalam bahasa Inggris ya. Ini bahasa Indonesia saya kira masalah, tapi bahasa Inggrisnya ya. Termasuk kalau mahasiswa nanti setelah jadi alumni akan menjadi debater ya. Sekarang ini saya aktif ya, sudah berapa tahun saya aktif di debat lintas agama ya. Saya sebagai kontributor ya, dalam debat lintas agama. Dan kalau ingin menjadi debater apalagi tingkat internasional, dipastikan kemampuan bahasa Inggris tantangan ya. Selain kemampuan debat, meskipun saya agak pesimis ya, di kepala saya bahwa alumni fakultas itu sudah siap debat ya. Sudah siap debat ya, apalagi debat internasional. Alasannya karena tidak ada mata kuliah penunjang ya, tidak ada teknik debat yang dikuliahkan ya. Misalnya mata kuliah Al-Fahd Koordinator dan sebagainya itu tidak ada, kemudian tidak ada ilmu perimbangan agama ya. Sementara materi inti dari debat agama itu adalah perimbangan agama ya, apalagi di level internasional ya, dipastikan perimbangan agama ditambah lagi dengan kemampuan bahasa Inggris. Saya kira ini pengantar saya sebagai motivasi ya, dan saya ingin mahasiswa ke depan ya, alumni kita ada yang lanjut ke luar negeri ya, ke barat katakanlah ya. Kemarin ada mahasiswa jurnalistik Asabiutik itu datang melapor, Pak saya sudah lulus S2 di Korea katanya. Bagus ya, tapi di luar Indonesia lagi. Terima kasih banyak Pak. Saya kembali kepada. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Haji Tenjak. Jadi beliau ini dosen saya di Fakultas Tarbiyah, sama Pak Rektor, Prof. Hamdan. Saya diajar tasawuf. Ya. Jadi referensi utama karena hanya dia yang bisa ke luar negeri di Fakultas Dakwah. Tidak gampang. Dulu lulus TOEFL skornya berapa Ustaz? Sebelum ke Bali itu 493. Ya. Terus menuju Kanada bagaimana? Kanada itu harus lulus 2 tes ya. Ada IELTS ya, 6,5 kali ya. Ya. Kemudian ada tes. Ya. Ada tes. Jadi 2 tes. Ya. Jadi skornya berapa? Itu standar waktu itu Kanada minimal 6. Ya. Ini sudah 6,2. Di atas. Sudah di atas. Tepuk tangan. Waktu itu ya, waktu itu Tunggu saya sudah bisa ke Australia, ke Australia 400 ya. Tapi dia tidak mau. Sekarang bisa lagi. Dia menuju Kanada gitu. Jadi MA-nya berapa di Kanada? Berapa tahun? MA 1 tahun 8 bulan. Tepuk tangan. Ya. Ini saya boleh katakan Kanada itu kampung keduanya setelah Bulu Kumba. Orang Bulu Kumba. Ya, katakan yang dari Bulu Kumba. Ya, di kampung. Terus ada gelar kedua itu Diplo. Apa kepanjangan? Diploma. Diploma in
Kan diajar community development, dia masih di Kanada di Saint Francis Xavier University. Ya, berapa lama? Satu 2 semester di perpadat dari. Ya, itu dia. Itu kedua. Dan yang ketiga DL lagi. Nah, itu. Ya, satu paket. Jadi 2 kali ke Kanada ya. MA-nya ya dalam tenaga studies. Ya, seluruhnya beasiswa. Pasti. Ya, beasiswa. Sudah gampang. Yang Ya. dua ke harta ibu habis itu nggak bisa. Jadi ini dosen yang berhasil. Karena saya ya mahasiswa yang dia aja dan jadi rupanya saya bersama kembali menjadi referensi utama ke luar negeri. Karena itu saya berpadu dengan luaran negeri. Beliaulah orangnya. Ya, baik, tantangan betul ya. Ya, karena ketua jurusan akan hadir pada posisi jam 11. Ini acara memang sudah lama didesain, tidak mesti kayak seremonial apa. Kita langsung masuk saja. Siti. Mas Marsipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise our gratitude to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala for His grace and guidance, so that we can attain this agenda. This is the closing of training and practice of profession English for public speaking. The students of Department of Communication Science, Faculty of Dakwah and Communication, UIN Alauddin Makassar. We don't forget to send greetings and prayers to our Lord, the great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness. Ladies and gentlemen, viewers and all participants, I respect. The organizing committee has given me a good opportunity to handle the next agenda. That is, English speeches that are going to be delivered by the first semester academic year 2022-2023. Department of Communication Science, Faculty of Dakwah and Communication, UIN Alauddin Makassar. There are 4 students of department that are going to deliver their speeches in English. 2 students are from Department of Communication Science B and 2 students of Department of Communication Science C. Alright, to shorten the time, let's follow and watch the whole series of agendas today. Let me invite all participants to deliver in their speeches in English one by one on the podium. Applause for them. The first speech is delivered by Nining Andriani. She is the student of Department of Communication Science B. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. The Honorable Rector of Alauddin State Islamic University of Makassar, Professor Haji Hamdan Yohanes MA PhD. The Honorable Dean of Faculty of Dakwah and Communication, Professor Dr. Haji Abdul Rashid Masih, MPD MSI MM. The Honorable Head of Department of Communication Science, Professor Dr. Haji Misbahuddin MAG. The Honorable Leaders and Administration Staff, Faculty of Dakwah and Communication, UIN Alauddin Makassar. My beloved friends, students of Department of Communication Science, ladies and gentlemen, as well as audience I respect. Allow me in this opportunity to deliver a speech which entitles The Role of Asian Summit in Promoting Local Micro, Small, and Medium Business in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara. There are several things I want to talk about regarding this title. The first one is the Asian Summit as partnership association with Southeast Asian region. Association of Southeast Asian region is an association of countries in Southeast Asia that develops friendly relation, cooperation, and mutually beneficial partnership, but with countries and sub-regional, regional, and international organizations. The main objective of the Asian Summit meeting is to create peace, security, stability, and prosperity in the Southeast Asian region. This was based on the condition of Southeast Asia in the 1960s, which was prone to conflict due to the influence of countries' ideologies. The second,
The participant of Asian Summit. The participant of Asian Summit consists of countries in Southeast Asian region. There are 11 countries joining ASEAN, namely Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philippines, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia, and Timor-Leste. However, at the Asian Summit in 2022, based on decision of the higher-ups of Asian countries, Myanmar was not invited because was being hit by a political conflict. Meanwhile, Thailand was unable to attend because it was holding election. The third, the topic of Asian Summit discussion. The topic of the Asian Summit discussion in 2023 is Asian Matters Epicentrum of Growth, with the aim of strengthening Asian relevance in responding to global regional challenge and Asian position as a center of economic growth for the prosperity of the people. This can be seen in the local community of the Labuan Bajo area, East Nusa Tenggara, where they were involved by preparing food for the committee and officials at the Asian Summit event. Besides that, the government also held an exhibition of local micro, small, and medium business in order to introduce products in the form of woven fabrics as typical of Labuan Bajo area East Nusa Tenggara. Ladies and gentlemen, as well as audience, I will speak. As the conclusion of my speech is that ASEAN as an association of Southeast Asian countries aims to establish friendly relation, cooperation, and partnership to create peace, security, stability, and people's welfare. The countries involved in the Asian Summit are Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philippines, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia, and Timor-Leste. Meanwhile, the topic of the Asian Summit 2023 is Asian Matters Epicentrum of Growth. That's my speech. Thank you very much for all shortcomings. And I apologize for all shortcomings. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The second speech is delivered by Firlisa Amalia. She is the student of Department of Communication Science Group C. Time is yours. And good morning. The Honorable Rector of Alauddin State Islamic University of Makassar, Prof. Haji Hamdan MA PhD. The Honorable Dean of Faculty of Dawah and Communication UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Haji Abdul Rashid Masri MPD MSI MM. The Honorable Head of Department of Communication Science, Faculty of Dawah and Communication UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Haji Misbahuddin MAG. The Honorable Leaders and Administration Staff, Faculty of Dawah and Communication UIN Alauddin Makassar, the Honorable Source of Supervisors of Training and Practice of Profession English for Public Speaking, my beloved classmates, students of Department of Communication Science, ladies and gentlemen, as well as audience. Allow me, in this opportunity, to deliver a speech which entitles Tourism in Indonesia. There are several things I want to talk about regarding this title. The tourism sector plays an important role in improving the economy of our country, Indonesia. It can create jobs for local people and provide a large income for the country in the form of foreign exchange. In addition, tourism can promote the culture and natural beauty of our country. By promoting the uniqueness and beauty of nature locally, it is expected
that tourists from all over the world will be interested in visiting Indonesia. This can increase the income and economic growth of our country. In the era of globalization and increasingly fierce competition, tourism is an important factor in strengthening a country's economy. Therefore, let's jointly develop sustainable tourism in order to provide economic, social, and environmental benefits for our country. To improve the tourism industry in Indonesia, the government, especially the tourism department, must provide support to tourism managers both morally and materially so that they can develop the tourism industry, maintain culture, and preserve the environment now and in the future. As sharing citizens, we must play an active role in protecting the environment and global culture. For example, by reducing the use of plastic, taking care of tourist attraction and historic buildings, and supporting nature conservation efforts. In addition, as tourism managers, they should be responsible for promoting sustainable tourism. Now, we can choose to visit tourist attractions that already have environmental and cultural certificates. We can also choose environmental friendly transportation without destroying the environment or global culture. Ladies and gentlemen, as well as audience, I respect. As the conclusion of my speech is that the tourism sector can improve the economy, create jobs for local people, and provide a large foreign exchange for our country. As a good citizens, whether as a government, tourism manage or community member, we need to support the tourism sector in Indonesia by maintaining local culture and preserving the environment without having to be influenced by foreign cultures that can destroy the moral of our nation, Indonesia. That's all my speech. Thank you very much for the attention, and I apologize for all shortcomings. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. The Honorable Rector of Alauddin State Islamic University of Makassar, Professor Haji Hamdan MA, PhD. The Honorable Dean of Faculty of Dakwah and Communication, UIN Alauddin Makassar, Professor Haji Abdul Rashid Masri, MPD, MSc, MM. The Honorable Head of Department of Communication Science, Faculty of Dakwah and Communication, UIN Alauddin Makassar, Professor Dr. Misbahuddin, MAG. The Honorable Leaders and Administration Staff, Faculty of Dakwah and Communication, UIN Alauddin Makassar. The Honorable Supervisors of Training and Practice of Profession English for Public Speaking. My beloved classmates, students of Department of Communication Science, ladies and gentlemen, as well as audience. Allow me in this opportunity to deliver a speech which entitles bullying. There are several things I want to talk about regarding this title. The first, the definition of bullying. Bullying is an act of hurting a person or a group of people either verbally, physically, or psychologically. In English, the word perundungan is called bull, which means a bull that likes to duck here and there. Etymologically, the word bully means a bully, that is someone who annoys weak people. The second kinds of bullying. Bullying consists of several things, namely, 1. Physical bullying. Is traditional in nature, which is behavior to physical injure the opposing party,
2. Verbal is the behavior of saying things that are not pleasing. 3. Social bullying is behavior to damage someone's relations or reputation. The third, the impact of bullying. Bullying has both short-term and long-term impacts. In the short term, victims experience trauma, psychosomatic, anger, depression, anxiety, decreased achievement, and decreased motivation to suicidal thoughts. Whereas in the long term, someone who isn't adult is not able to adapt to his environment. Ladies and gentlemen, as well as audience I respect, as the conclusion of my speech is that bullying is a disgraceful action because it hurts others, either verbally, physically, or psychologically. Therefore, I invite my fellow students, particularly the students of Department of Communication Science, not to hurt other people, whoever they are, because it will give an impact on victims for years without being able to change and difficult to heal or cure. That's all my speech. Thank you very much for attention, and I apologize for all shortcomings. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. The Honorable Rector of Alauddin State Islamic University of Makassar, Professor Haji Hamdan MA PhD. The Honorable Dean of Faculty of Dakwah and Communication, UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Haji Abdul Rashid Mashri, MPD MSI MM. The Honorable Head of Department of Communication Science, Faculty of Dakwah and Communication, UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Haji Misbahuddin MAG. The Honorable Leaders and Administration Staff, Faculty of Dakwah and Communication, UIN Alauddin Makassar. The Honorable Sources of Training and Practice of Profession, English for Public Speaking, and my beloved classmate, student of Department of Communication Science. Ladies and gentlemen, as well as audience, allow me in this opportunity to deliver a speech which entitles Global Warming. There are several things I want to talk about regarding this title. First, the effect of global warming on life on Earth. After making observation, it turns out that the Earth's temperature has increased rapidly. This is very influential on human life and all other organisms on Earth. We all can only live on one planet, this is Earth. However, over the years, we have forgotten the negative impacts that global warming has raised. Global warming has raised worry and even a serious threat for all of us. Over the past few years, the average temperature on the Earth has steadily increased by 1.5 degrees Celsius. Humans are responsible for global warming on Earth. As a result of human activities and ignorance, such as the construction of electrical generator, transportation and deforestation, there has been an increase in carbon dioxide gas, CFCs, and other pollution in the Earth's atmosphere. Second, the factors causing global warming. Global warming can be caused by several factors, among other things. One, the greenhouse effect. The resulting effects rise are gases in the form of water vapor, carbon dioxide, sulfur dioxide, and methane. When these gases cover the Earth, the sun's heat is trapped, causing global warming and climate change. 2.
creation of electrical and heat energy, energy produced from burning fossils such as coal, oil, and natural gas can cause global warming. 3. Manufacture and industrial goods, energy produced from burning fossil fuels, which is then used to make cement, iron, steel, electronic, plastics, clothing, and other goods, can release gases which can cause global warming. 4. Deforestation. The carbon that has been stored by the forest can be released when it is cut down, so that it can cause emissions. Forests can be absorb carbon dioxide, and when they are destroyed, nature's ability to protect the atmosphere from emission is reduced. Third, the efforts to overcome the increasing of global warming. There are several ways that can be done to overcome the increasing of global warming. Among other things, 1. Reforestation. Effort to plant trees every year, which can reduce global warming and change in the Earth's temperature. 2. Reduce, reuse, and recycle. Reducing the use of fossil fuels and other products that can produce harmful gases. In addition, the use of a product without having to throw it away because it can be a dangerous greenhouse gas. Recycling paper, glass, newspapers, and other can also reduce carbon dioxide production, which in turn reduce global warming. 3. Minimizing the use of transportation. The increase in global warming can also be reduced by using environmentally friendly transportation, such as using bicycles and walking. Ladies and gentlemen, as well as audience I respect. As the conclusion of my speech is that global warming is very influential on human life and other creatures on Earth. It has caused worry and even a serious threat to all that exists in the universe. The causes of global warming are gases generated by the greenhouse effect, electrical and heat energy derived from burning fossils, manufacturing and industry, energy produced from burning fossil fuels, and deforestation. To overcome the increasing of global warming, the efforts that must be made are by going green, reducing the use of fossil fuels and other products, using one product, recycling used goods, and using environmentally friendly transportation. That's all my speech. Thank you very much for the attention, and I apologize for all shortcomings. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the International Dakwah of Laboratory, Faculty of Dakwah and Communication UIN Alauddin Makassar. Viewers, this I report this time. I am Anji Siti Sahra, tenders of the grade in charge. Retreat, see you later. The end of interview agenda, the shares of agenda today have been complete today. Thank you very much for your coming, the honorable ladies and gentlemen. Sorry for our shortcomings. Let's close this agenda by saying hamdalah. Thanks and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Erlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Erlan MPD selaku penanggung jawab mata kuliah dan juga kegiatan English for Public Speaking untuk anak ilmu komunikasi. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Andes Haji Tita Jafar MA. Dan beliau betul sekali, beliau adalah praktisi terkait dengan jika kita membicarakan bahasa-bahasa internasional. Banyak karya beliau di dunia internasional. Jadi jika ingin melihat-lihat seperti apa beliau di dunia internasional, ya kita tidak usah ragukan karena beliau di Kanada sekolahnya kemarin. Ya, kalau di Kanada sana
bahasa setiap harinya bahasa Inggris sudah kayak bahasa Makassar di sini. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini meski saya sangat terlambat, saya mohon maaf Bapak narasumber dan Bapak penanggung jawab mata kuliah. Ada beberapa kegiatan dan semua harus bisa berjalan, dan saya tadi ya ada sedikit miskomunikasi. Ya, lagi-lagi ya teman-teman ya, komunikasi itu menjadi sumber dari semua masalah. Miskomunikasi sedikit saja pasti akan ada masalah. Ya, ada sedikit miskomunikasi dengan Pak Prof. Kami saling mengharap, saya mengharap Pak Prof dan ternyata Pak Prof mengharap saya, dan kami masing-masing ada kegiatan. Jadi alhamdulillah tadi bisa ditinggalkan dan bisa menuju ke tempat ini. Tetap sukses. Ya, alhamdulillah. Ya, saya yakin kelas dan dosen penanggung jawabnya mampu menjalankan kegiatan ini dengan baik, dan alhamdulillah tadi saya lihat sudah ada yang tampil. Ya, tak lupa salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak dosen pengampu dan juga penanggung jawab kegiatan ini serta Bapak narasumber, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Ya, jadi tadi sudah ada yang tampil, Pak ya? Ya, 4 orang. Ya. Tidak seluruhnya. Ya, paling tidak ada yang mewakili dan teman-teman yang lain juga bisa melihat. Ya, saya sangat senang ketika diperlihatkan bahwa konsep mata kuliah public speaking diolah menjadi English for public speaking ini. Coba Ya. tunjukkan naskah pidato. Yang sampai bilang kita. Ya. Memang ada dua bahasa Indonesia dan Oke. bola balik referensi dalam dan luar negeri. Ya, alhamdulillah. Saya harus mengakui jika teman-teman yang sudah lulus di mata kuliah ini, ya bisa jadi nanti kemampuan mereka berbahasa Inggris untuk dijadikan sebagai bahasa percakapan jauh lebih tinggi misalnya dibanding dosen-dosen yang lain, atau mungkin bahkan bukan mungkin ya, bahkan ke saya, karena kalau saya sendiri Pak, bahasa Inggris saya tergolong pasif. Saya mengerti semua yang diucapkan, yang saya baca, tapi saya agak sulit mengeluarkan. Ya, itu yang menjadi kendala saya ketika terkait dengan bahasa Inggris. Tapi kalau memberikan saya disuruh saya menulis, saya bisa. Tapi kalau saya harus memikirkan kata-kata apa yang harus saya ucapkan dan saya rangkai, nah itu yang agak kesulitan. Ya, andai saja tidak banyak kegiatan dan kesibukan kita di jurusan termasuk ujian dan mengajar, mungkin saya juga akan ikut kelas ini. Jadi agendanya ini Pak Secure, memberi sambutan nanti sekaligus menutup. Oh, jadi Ya, coba ditampilkan supaya ya, mewakili ketua jurusan. Jangan sampai saling berharap ya. Ya datang, tidak usah berharap lagi saja. Ini dia temanya. Penutupan. Ya. Sebelum dilanjut pasti tak apa-apa dialogi saja ya. Ini tadi saya sudah pastikan yang hadir itu jur icon B. Tadi ada C. Kan dulu full itu multimedia. Ternyata tadi tidak cukup separuh. Jadi saya bilang ini tidak jadi ini Pak, kalau tidak ada audiens. Makanya siapa saja yang ada di luar mahasiswa itu masuk di sini. Jadi di sini ini berkolaborasi, bagus kan audiens ini dari berbagai jurusan. Bahkan ada guys target, coba angkat data gimana? Wah itu dia. Ini nanti infokan ke target. Bahwa di sana itu jangan main-main. Ada public speaking loh. Ada dari BPI dan ini luar biasa ini supaya ikut itu diketahui bahwa banyak. Ya ada jurnalis, ada BPI semua bergerak. Silakan. ya, baik, terima kasih Pak Dr. Hamlan. Ya, alhamdulillah saya sangat senang mendengarkan penjelasan dari Pak Dr. Hamlan. Ya, teman-teman sekalian, mungkin saya singkat saja, sudah terlambat, saya tidak mau lama-lama. Sedikit terkait dengan hal ini, mengapa saya sangat senang? Ya, seperti untuk teman-teman di jurusan ilmu komunikasi, yang selalu saya sampaikan, ya masalah terjadi selalu dikatakan bahwa si penerima informasi lah yang selalu disalahkan jika ada miskomunikasi. Ya,
Padahal sebenarnya si penyampai pesan, si komunikatornya, si pembuat pesannya, ya, yang harus mengetahui seperti apa dia meracik pesannya, seperti apa dia mengolah kata yang ingin disampaikan supaya orang lain bisa mengerti. Ya, jadi public speaking pada intinya seperti itu. Seperti apa teman-teman nantinya merangkai kata untuk disampaikan ke orang lain atau disampaikan ke publik dan publik bisa mengerti. Jadi jangan salahkan publiknya jika mereka tidak memahami apa yang kita sampaikan, tapi salahkan diri sendiri yang tidak mampu merangkai pesan dengan baik. Nah, satu hal yang menjadi nilai plus dari hal ini, kalian bukan hanya belajar public speaking, tapi ada plusnya. Kalian belajar public speaking dari bahasa Inggris, English for Public Speaking. Artinya kalian bisa belajar public speaking bukan hanya tampil di depan mahasiswa UIN saja, bukan hanya tampil di depan masyarakat Kabupaten Goa atau Kota Makassar, bukan hanya tampil di Indonesia saja, kalian bisa tampil, bisa memberikan presentasi ke dunia internasional dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu belum pernah terjadi dan saya harapkan nanti mungkin bisa jadi ada 1-2 orang dari kelas ini yang akan mengikuti entah seminar internasional, entah konferensi internasional, bisa memaparkan hasil karyanya menggunakan bahasa Inggris. Itu saya tunggu, ya. Mudah-mudahan ada, amin, ya. Jadi saya sangat senang dan harapan kami dengan kegiatan ini, teman-teman, jangan hanya di kelas ini saja, di English for Public Speaking ini, kalian bisa mengembangkan hal ini. Tentu saja berbicara di depan umum itu tidak lahir hanya karena belajar, tidak lahir karena memang ada bakat, tapi lahir karena terbiasa, sering latihan. Jadi setelah ini jangan berhenti, setiap kontennya kalau perlu gunakanlah bahasa Inggris. Bisa? Oke, mungkin itu saja saya. Ya, itu saja. Nanti saya lanjutkan. Tadi ada sesi wawancara dalam bahasa Inggris. Oh ya, saya akan tinggal untuk menyaksikan itu. Ya, ya. Saya akan tinggal sampai selesai untuk menebus kesalahan saya. Ini Ya. ada harapan kegiatan yang selanjutnya. Ya. Ya, baik, di akhir sambutan ini saya selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi mewakili Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dengan ini menyatakan bahwa kegiatan pelatihan dan praktikum profesi English for Public Speaking mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi bekerja sama dengan Dakwah Laboratory Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Dengan ini resmi kami tutup. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi terakhir nanti sesi wawancara bilang. Ada MC ini bagiannya dari corporate public speaking. Siapa? Siti Media. Dia memerankan 2 peran kaitannya dengan media. Dia sebagai presenter. Karena ada nanti adalah wawancara jurnalis, dia berperan mana terlihat? Angkatannya? Dia peran 3. Public speaking, kemudian wawancara. Well, we will connect with my colleague, Felisa Amalia. Please do your report. I'm currently at the International Dakwah Laboratory, Faculty of Dakwah and Communication UIN Alauddin Makassar. Just now, we watched the practice of profession English for Public Speaking organized by the International Dakwah Laboratory in cooperation with Department of Communication Science, Faculty of Dakwah and Communication UIN Alauddin Makassar. There are 4 students who deliver their speeches in English. For more details about this practice activity, I will interview a supervisor who has been present with me at this time. And good morning, sir.
Nice to meet you, sir. Okay. How are you today, sir? Fine. I'm Firza Amalia Rahman, a journalist of the 4th semester student of the Department of Communication Science Faculty of Dakwah and Communication UIN Alauddin Makassar. May I know your complete name? May I know your complete name, sir? Of course. My complete name is Dr. Haj Citra, the diploma. Where did you get your title, sir? Yes, I have 3 titles. The first title is Dr. in Dutch language. Dr. consists of 2 words, law and English. Doctor is law and English is for Dr. I gave this title for this faculty. And the second, in studies, I gave this title from the University of Canada. And the third diploma in leadership, I gave this from international diploma in development from the scientific institute. Okay. May I interview you about the activity of speaking English in the public today? Yes. Okay. My first question is, what do you think about the training and practice of speaking English in the public today? I see the practice is well done. All the presenter has presented and their speech very well, even though we have some shortcomings. We can improve for the next time. The second question is, what about the students' ability to deliver speech in English? I think the student has the competition in public, but we also see some shortcomings. Sometimes students just read it also, like as the drinking water without looking at the audience. You have to make that reading the text and observing the audience. We can improve for the next presentation. The third question is, what should department managers do to make the training and practice of speaking English for students better in the future? I see the manager should, first of all, to give more space in this program. Space in this contest, I mean that the manager should give specific position for this lecturer. I mean that this class not only talks in communication science, but also in other departments such as Department of English and Islamic communication advocacy. The other thing is that the facility. We give some for the facility for this presentation. And the last is this very important financial support. I think this program is very important, so we have to support, especially support. We hope from the faculty financial support. The last question is, what are your suggestions for lecturers and students related to the training and practice of speaking English in the public? For lecturers, I think they should have a student to find out important scientific topics, and also have the student to improve the quality of writing, especially for English lecturer, to have the student improve the quality, English quality of the writing, and also have the student how to present their speech in public situation. And for the students should train themselves in writing and also how to speak in public. Not only in this
forum, but also in others, maybe in the study group or maybe in English class and other events. Okay, I think that's all I want to ask. Thank you for your free time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you later. I'm Firliza Amelia Rahman and the cameraman Ferdi, reporter back to studio Adisi Tisara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the International Dakwah of Laboratory, Faculty of Dakwah and Communication UIN Alauddin Makassar. Viewers, this I report this time. I am Anji Siti Sahra, tenders of the Grand in Charge. Retreat, see you later. The end of interview agenda, the shares of agenda today have been complete today. Thank you very much for your coming, the honorable ladies and gentlemen. Sorry for all shortcomings. Let's close this agenda by saying Hamdallah.